এই তো ভাই, আলহামদুলিল্লাহ ভালো। তোমাদের কি অবস্থা ভাই? হ্যালো ব্রো। এই তো সামি ভাই ভালো। কি অবস্থা ভাই তোমাদের? ও ত্রিবল টুতে আবার ব্যাক করলাম গাইস। খেলার অবস্থা খুব খারাপ, তো ভাবলাম আবার ব্যাক করি ফোর ত্রিবল টুতে, সেই জন্য ব্যাক করলাম। হ্যালো ব্রো, হিলনোস 07 ব্রো, অনেকদিন পরে আসলেন দেখা যায় লাইভে। হ্যালো ব্রো, ওয়ালাইকুম সালাম সাব্বির ভাই, কি অবস্থা? ওয়াইট বাই দিচ্ছি, ওয়াইট। ও ও আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ভাই, থ্যাংক ইউ। আজকে খেলাম পানুচ্ছি রে। পানুচ্চির ডিফেন্স ভালো, স্পিড গুলো বাড়ায় নিলাম। স্টেমিনাও বাড়ানো দরকার। পিছনের পাস আছে প্লাস লং রিচ ট্যাকেল আছে, গুড। ইন পয়েন্ট ক্রস, নাইস। সুয়ারেজ খেলার না ভাই, না ভাই। সুয়ারেজ একটু স্টপ রাখছি আপাতত। তো কয়েক ম্যাচ ওরে দিয়ে ট্রাই করি, দেখা যাক কি হয়। না, কার্লোস নাই। লাইক ডান ভাই, লাইক ডান, থ্যাংক ইউ ব্রো, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ভাই ভাপ্পির ট্রেনিং শু করেন, ভাপ্পির ট্রেনিং। এই লন ভাপ্পির ট্রেনিং, এটা দিয়ে রাখছি আপাতত। চেঞ্জ করবো আবার, বাট আপাতত আর কি দিয়ে রাখলাম এটা। তো যারা লাইভে আছেন সবাই লাইভটাকে লাইক করে দেন এন্ড শেয়ার করে দেন। লাইভটা শেয়ার করে আসতেছি, জাস্ট খেলা এখনই শুরু করে দিব, সো আপনারা জাস্ট একটু ওয়েট করেন গাইস। জাস্ট একটু গাইস, শেয়ার করে আসি লাইভটা। ভাই ক্লাবে ট্রায়াল দেওয়া যাবে? কোন ক্লাবে ভাই? হ্যাঁ, আগের ফরমেশনে আবার চলে আসলাম। আগের ফরমেশনে চলে আসলাম আবার। ওই ফরমেশন দেখি চলে না। আগের ফরমেশনে আবার চলে আসলাম। হ্যাঁ, মেসির ট্রেনিং বিগ টাইম। ওয়াইট সবার ট্রেনিং গুলাই দিচ্ছি, জাস্ট একটু ওয়েট করেন।
দিচ্ছি ভাই, দিচ্ছি, দাঁড়ান। দাঁড়ান, এখনই শুরু করে দিচ্ছি লাইভটা। লাইভের কাজ অলমোস্ট। আপনি যেই ক্লাবে খেলেন ওই ক্লাবে মনে হয় না ভাই ওরা প্লেয়ার নিবে এখন। দেখতে হবে, জিজ্ঞাসা করে। নিউ মেসির ট্রেনিং, নিউ মেসিটা নাই আমার কাছে ভাই। আমার কাছে যে প্লেয়ার গুলো আছে তাদের ট্রেনিং গুলো দিতে পারবো এখন। আমার কাছে দেখেন যে প্লেয়ার গুলো আছে ওদের ট্রেনিং কে কারে দরকার ওইটা বলেন, ওইটা দিতে পারবো এখন। পুল আরবিতে খেললে কেমন খেলবে? বেশি ভালো না ভাই, এমবাপ্পের সাথ হয়নি। আমারটা কাস্টম ট্রেনিং ভাই। নিউ আইডি কিনছি, ওয়েলকাম। সেই ভাই সেই। ডিজালি ট্রেনিং, ডিজালিরা টিমের বাইরে রাখছি আপাতত। তো যারা লাইভে আছেন সবাই লাইভটাকে লাইক করে দেন গাইস। তো ডিভিশন ম্যাচ শুরু করে দেবো এখনই। মিল্লা বিল্লা শুরু করবো। ইন্ডিভিজুয়ালটা দেখি ঠিক আছে নি। লিড অফ টিমে আছে নি? ভাই এমবাপ্পে 106, বেলিংহাম 107, এটা তো এমবাপ্পের অপমান করা। না, এমবাপ্পে তো এটা 107 না, না কত এটা রেটিং? কত এমবাপ্পের বিগ টাইমটার আমি আসলেই জানি না কত, খেয়াল নাই আমার। ডিজাইলি এভারেজ এত ভালো লাগে নাকি? এ বেশি প্লেয়ার দরকার নাই তাই আর কি নুব গুলারে রাখছি। ছোট গুলারে রাখছি যাতে বড়টির সাথে থাকিয়ে থাকে খেলা শিখতে পারে। তো সবাই লাইক করে দেন গাইস লাইভটারে কাইন্ডলি। ভালো অপোনেন্ট। বাপ্পি তারে সুপার সাবে খেলা মনে। ওকে ওকে। ভাই গেমিং এর জন্য ওয়াইফাই কত এমবিপিএস দরকার? ভাই 5-10 এমবিপিএস হইলেই চলে। ওয়াইফাই থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট হলো আপনার এই যে পিং আছে না, পিং, পিং জিটের, এগুলো হলো বেশি ইম্পর্টেন্ট বুঝছেন? এগুলো আপনার
লো থাকতে হবে আপনার ওয়াইফাই প্রোভাইডারে যদি বলেন যে So bring it on. পিং Heightened লো পিং দিতে expectation, তাহলে আপনার emotion. The game yet to kick off. স্টেবল যদি The পিংটা দিতে পারে excitement's তাহলে 5-10 already এমবিপিএস palpable. যথেষ্ট বুঝছেন And the mood is 4-3-1 ট্রাই boisterous. It করেন is a ভাই perfect ambience for the কোনটা central চাইতাছে না characters who are ready now to perform. লেটস গো There's the whistle, and here we go. Well, there was a time when Hungary ruled world football, inspired by the mighty Magyars, a team that went 32 games unbeaten, which was something quite unheard of in those days. And leading their front line was a man known as the Galloping Major. RANKPUSH, a man who boasted a strike rate ওই greater পিল্লু than a কি goal পাস a দিল game. এটা And this is a career which spanned পিল্লু nigh on নাইস 800 games. Incredible, quite incredible. Absolutely so, described as beyond world ওরে class, a রাইকারে player সেই from পেইন the land দিতেছে of রে ভাই dreams. What will ধর Hungary's greatest ever magician have up his sleeve today? Lots. And it's Azar. And that's a good ball. Dembele! পারফেক্ট পারফেক্ট That is lovely, finished with amazing expertise. Oh, it was a real beauty, Peter. And while স্লো many মোশন managers মাঝে lash মাঝে একটু out হয়ে at যায় it, আর কি he took his time and he নেটওয়ার্ক put একটু it বাইরে where বাইরে very করলে few স্লো মোশন can. মাঝে মাঝে হয়ে যায় Well, সবসময় হবে না they এটা পেরা find নিয়েন না themselves unexpectedly behind. ওই 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 ফলন Forlan. লেটস গো ইডেন হ্যাজার্ড ইডেন Currently a ইডেন goal to the good, ইডেন and with the lion's share of the ball. ওফ অ্যাম্বুলেন্স শট Lampard. শট অ্যাম্বুলেন্স And if you have নাইস just পিল্লু joined us, নাইস still just one goal between them. And the score is 1-0. পানুচ্ছি পানুচ্ছি ওরে পানুচ্ছি রে এটা কি পাস দিলি This is the time you need that pace. Nicely ও weighted নো নো ball. নো 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 And নো this নো is নো নো precious. নো 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 Can he finish? নাইস সেভ বুফন নাইস That's just playing it safe. অ্যাম্বুলেন্স Simple. Lampard. Panucci is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Panucci scooting forward. And here's Dembele. Oh, now here's an interesting matchup. And it's Azar. Gerrard running with intent. নাইস থুরাম নাইস Well, he's not happy Messi. with that challenge, but the referee has let it go. Now it's Dembele. And here's Hullet. And this is Messi. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. Messi charging forward, the ball at his feet. পাটা না লাগলে গোল দিয়েই দিত Azar. Hullet. And this is Messi. And Messi! হোয়াট এ সেভ সেই সেভ And a terrific ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল ডাইনামিক save from ওয়াইড the keeper. Yeah, he was well placed to deal with that. Size really matters, and it's time to make it matter now. ফোর 3-2-তে ডিফেন্স একটু সমস্যা থাকেই ভাই কিছু করার নাই ওরে ভাই ধর Not pretty, but it gets the job done. Lampard with his sights put. টাইম ওভার Brings the first half to a close. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all কি still বলেন ভাই very much কাউন up তো for আগে grabs. আসার কোনো প্রশ্নই আসে না Bangladesh just ahead then as we reach 45 minutes. I thought that was a decent 45 minutes of football. Plenty of signs that both managers can take a lot of encouragement from. I would say the mood is neither overly negative nor positive. You still have to approach this like it's 0-0. Bangladesh just ahead here in a tight game. They are 1-0 to the good. Substitution. And we get things going again. Bangladesh currently ahead by the smallest of margins. And it's Dembele. Oh, they could break here.
Not the most accurate pass. Rijkaard. Bergomi. Pirlo. Vieira is always looking to break lines. Messi. Oh, the touch is just too thick. Could really have done without that. Pity that, because it had a decent chance of progressing. Messi. Messi. A player so deservedly decorated with praise and glory. Lovely pass, but can he get there? Team still separated by the game's only goal. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost no threat at all. And here's Hullet. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. তাপ করাই তো এবো They showed স্টেমিনা চলে গেছে vulnerability প্লেয়ার গুলার until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. Now it's Hullet. Passes short and sharp. Messi. Your impression so far, Jim? Well, this lead is beginning to look a little delicate. I'd rather see them show the ambition and adventure to go further ahead. But it seems as if they settle for a riskier approach now to defend this. Dembele! Superb from Dembele! A finish of true class! A two-goal lead and they're firmly in control. A moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, that's great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. সেই গোল Maybe a bit দিছে silly, সেই Peter. হ্যাঁ ভাই আজকে আসি অনেকক্ষণ পর্যন্ত Substitution on the field. Number 18, Dembele. Number 19, So changes afoot here, and from both sides. number 14, Bangladesh Messi. are doing very nicely, thank you. Well, that's a Chance! আরে শুট নিলাম সেই কোন He's সময় done হাইলাইট very করলো well to get to that. really anticipated that well, didn't he? Bale. Number 11, Bruno Fernandes. Number 22, Nedved. ও ভাই আবার আইছি Corner number 2 then. নতুন রোনালদো তো আমি নেই নাই ভাই আসবে কোথা থেকে ফেরত বেল No, he's managed to misplace that. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Mbappe, well, that's pretty clear. It is a রেড কার্ড foul. নি খা And that's going to be a booking. Well, the players are flocking round their fallen colleague, and they look worried. Well, you either commit a foul and take one for the team, or just stand by and concede a potential goal. It's not a great choice, Peter, but I think I do the former in that position. Bale with a real chance here. Looking to widen the gap even further here. Bale! And they've got rid. Short changes him with that pass. Lobbed in behind. Great chance! And the keeper couldn't hold it. কি মিসটা করলো পিল্লুরি ভাই Oh, it looked like 3-0 for sure. পেলেটা Pirlo জোস অনেক really must be wondering how he hasn't put them 3 up. It was a very, very decent chance. Leading by 2 and the finishing line in sight. Ambitious ball here. Now it's Mbappe. Mbappe
Showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. হ্যাঁ ভাই কয়েন টয়েন নাই স্পিন হবে না Threads one in. That's where it came from. ও রে ছুটলো না বলটা And into the grateful arms of the keeper. Azar. There will be 4 extra minutes. Passing nice and neat. Added time is up. টাইম There ওভার goes the whistle. And so they have the outcome they desire. A dose of reality and quality absolute together. ও জিয়াদ And ভাই the আপনি job is বলতেছেন done. ওকে ওকে How would you summarize what we've seen today? then, বেলিংহাম Tim? বক্স আর I think কয়দিন we just আছে saw a team winning by playing to... কাস্টম ট্রেন করেন ভাই দৌড়বে পানুচ্ছি দেখি ভালোই খেলতেছে চারটা দিয়ে সকালে সকালে খেলা যা তো যারা লাইভ আছেন গাইস সবাই লাইভটাকে লাইক করে দেন লেটস গো ফর 50 লাইক লেটস গো চার দাগের অপোনেন্ট পাইলাম আজকে দেখা যায় ওর ভাই ভাই আপনার 2K বাজেটের আইডি নাই আমার কাছে ফোনের নাম IQOO 15 আলট্রা আরে ভাই কি অপোনেন্ট বললো এটা এই বাপ্পি কি আর ফর্মে আইবো না হুম সব ব্লিচ কালার লয়ে বসে আল্লাহ দেন ভাই অবস্থা ডেল পেরোটা বেশি ঝামেলা করবো না আজকে কোনো খেলা নাই কি ভাই পাইছি Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. ও ত্রিবল্টুতে ভাই ডিফেন্স একটু The দুর্বলই mood কিছু is করার নাই boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. So we're very much on the way now. Andrei Shevchenko, Peter, is a player who can hurt you in so many different ways. Striking all-rounder. Yeah, he's got the pace to get in behind. He's rising! Oh, it's hit the post! Oh, super ball! কি লাখ রে ভাই এটা Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. That is good alertness. Oh, that's a key interception. Now it's Shevchenko, and this is Messi. Messi was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. And it's Messi, played into space. আহারে ভুল করলাম It's gone all the way through to the keeper. And that pass is somewhat less than ideal. Bangladesh clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Panucci. Shot could be on. Oh, that's a fine challenge.
Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Mbappe touches it back. Not a lot more he could do there. Messi driving forwards. Messi, great defending, strong and determined. Crossed into the middle. Oh, that was one big Or bhai, no-no please, when please, you've please, got a please, queue please. formed in the box. Nice. Crossed in again. Bangladesh are seeing more of the ball, but still aren't carrying much goal threat. Looking to pass their way up the pitch. And the keeper has reacted superbly there. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. And the finish! Denied by an instinctive save. Mbappe Game sound clearly late thought করে he শোনা had যায় beaten বাইরে the ভাই keeper. কোন কি কমেন্টটি অফ করে Size দিই really matters, and it's time to make it matter now. এই ম্যাচটা স্ক্রিপ্টে পড়মো লাগতাছে Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And this is Hazard, pings in across. And it's safely in the keeper's hands. And now they can spring out of তালবালা না defense. মাস্টার ভাই তালবালা না Now it's Messi. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Messi. And Messi! He's done very well to get to that. Yeah, he was well placed to deal with that. And it's Del Piero. And for the first half, that is that. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for কারেন্ট আমাদের দিকে try. খুব বেশি প্যারা না তবে দে প্যারা দেয় না যেমন না Has দে found প্যারা a way through yet. Well, this will have given them a chance to look for any potential holes and weaknesses in the opposition. Something that will bear fruit once the teams come out again, I'm sure, Peter. Still waiting for this to take off. It's goalless at half-time. So we're straight back at it at the start of the second half. Bangladesh have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. Panucci. And here's Azar. He has found the way through. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Now it's Hullet. Great ball and a chance! Goal! বহুত কষ্টে ভাই গোল একটা A হইছে sweeping move executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. So the first goal of the game. Well, it looks like a Good. bit of half-time encouragement was all that was needed, because we have a very different game on our hands now, Peter. That's just playing it safe and simple. And he was quick to react. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. They're coming again and again. They just need to sort out their end product, and quickly. And here's Mbappe. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Well played. That has snuffed out the danger. This is a promising build-up. Now it's Messi. Go ahead, Eagles. Really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. And it's Messi. Now that looks a decent ball. Bangladesh claiming a corner. And the কর্নার referee concurs. লেগ হচ্ছে সাউন্ড ভাই ওয়েলকাম ব্রো
লাইভ শেষ নাকি তোমার? Bangladesh have their second corner now. সো যারা লাইভ আছেন গাইস সবাই লাইভটাকে লাইক করে দেন কাইন্ডলি। ভাই নেটওয়ার্কের জন্য নেটওয়ার্কটা ভালো না। Substitution on the field. Number অ্যাসিস্টেড ভাই Hazard. Number 14, Messi. সেম অবস্থা ভাই, সেম অবস্থা, প্রচুর স্লো করতেছে প্রচুর। Number 10, Mbappe. Coming on the field, number 22, Nedved. Go ahead, Eagles are looking to go forward now. Fernandes. Number 5, Ibrahimovic. Just 5 minutes remaining now. Dembele. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Pirlo, the arch schemer, always looking to get the team going. Bruno Fernandes. Now then, the ball's come loose. Minutes has been indicated. Oh, that's really good play on the right. He's driving forward. Flashes it, and a header! And that's a good finish. 40 - 2টা Clinches it. ভাই কালকে আমি খাইছি Back now. তোমার 2500 উপরে আসলাম, গেছি পরে তোমার That is it. The referee has seen enough. 2400 মধ্যে 2টা লস Perhaps খাইছিলাম। not quite utopia, not what was entirely desired, but most importantly, they have the result that was of paramount importance. অ্যাসিস্টেড ভাই অ্যাসিস্টেড। লেটস গো গাইস, সবাই লাইকগুলো বাড়ায় দেন কাইন্ডলি, বেশি বেশি করে লাইকগুলো বাড়ায় দেন গাইস। Yes brother, he is okay. এমবাপ্পে কত কয়েন? এমবাপ্পে পাইছি 2000-এ। জিয়াদ ভাই স্পিনটা কালকে মারতে হবে বুঝছেন, কালকে ইনশাল্লাহ। ও মাই গড, রাইট মার্ক মারি দিয়ে আগে খুব জ্বালাইবো না এলে, খুব জ্বালাইবো। কি ভাই আসি, সমস্যা নাই, পাঠান। Well, football is, of course, ultimately ওকে ভাই just a ঠিক আছে, game, প্যারা but নাই। for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love আই their তো ভাই কত football, কিছুই। and সো we're যারা about লাইভ to be আছেন কাইন্ডলি stitched up সবাই a piece লাইভটাকে of it. লাইক করে দেন। So we're up and running. Well, we hardly need reminding, Jim, of the strengths of David Beckham. He could play a huge part in the outcome of this game. Yeah, he's one of a kind, isn't he, ইস Peter? একটুর No জন্য one রে, could match his পিল্লু accuracy পিল্লু of পিল্লু পিল্লু technique পিল্লু in ম্যাচ delivering আপ। the ball. On top of that, you have his great fitness levels getting up and down the pitch, and his big game mentality, and his quiet leadership. That's a delicate pass. And a chance! It's in! Well, That's they would correct have been goal. looking at him to produce the goods, and that was ওকে very সুহেল ভাই kind ঠিক of আছে। him to oblige so early. The movement so precise, the finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed.
So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Messi. Looking for options for movement. And that pass is somewhat less than ideal. Milan clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Now it's Cantona. And this is Aguero. And this is... It's Van Basten! Oh, cracking effort. A good disguise on that, though. I don't think many people would have expected him to absolutely clatter it the way he did. And here's Van Basten. Bangladesh leading here thanks to that early goal. And the score is 1-0. Well read, nice interception. Schneider can so cleverly bypass the press. Another pass just keeps it ticking over. Well, he got rid because Nice, he was clear, under nice. pressure. Oh my god. So guys, আমাদের এখানে এই যে আপনার দেখলেন স্পন্সর করছে উনি হলো তুর্কির একজন Good steal, he just প্লেয়ার। read it. উনি একটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একটা টুর্নামেন্ট চাচ্ছে, ইনভাইট দিয়েছে আমাকে বাংলাদেশ থেকে। তো ওনার টুর্নামেন্টটা যেন ভালোভাবে চলে, সবাই দোয়া করবেন। $300 একটা বিগ টুর্নামেন্ট দিছে, ওইখানে আপনার বিগ যত প্লেয়ার আছে আপনার সব দেশের প্লেয়াররা আছে এখানে। থ্যাংক ইউ সো মাচ ইরজা ব্রাদার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। AC Milan are all square. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. That's smart play from him, actually, Peter. ও বারে That ball ভাই, was all গুলিতে over এমনি his পালাই দিল। positioning. He knew instinctively where to be should the keeper have gotten a little jittery. You're looking at a different game now. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. This looks promising. Pirlo. This is a promising build-up. Mbappe really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. ওরে ভাই, এডমিলসন সেই লেভেলের পেন দিচ্ছে। Beckham. Into stoppage time, very little left on it. And the referee says that is that for the first half. আমার এখানেই লেগ, To আমার এখানেই separate লেগ। the two teams at half-time, they've both given it a really good go, and they head into the break all square. Well, Jim, they've both had their moments. Well, it's definitely been Thank a you game so where much, both Irje sides brother. have tried to play to their own strengths, and I suppose neither side Comeback would be হইব নাকি রে ভাই, particularly নাকি happy with this খারাপ হবে? scoreline. I suspect, Peter, the two managers Defense. will be keen to urge Let's see. patience and discipline from their players now. Well, it's been a tight game, but one that's packed with ওরে incidents ভাই। and talking points. A decent watch this, and it's 1-1 at half-time. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Now that's well seen too. Messi. And it's Messi. Aimed beyond the defence. Oh, super! Mbappe! Yes, finally goal, finally goal. He's done it! Boom! There we সবাই go. সুপার And চ্যাট it পাঠায়া couldn't দেন। be much better. He was বেশি বেশি born করে for সুপার the চ্যাট পাঠাবেন glory. আপনারা। He's just managed the apple on top of the tree. ওরে ভাই, নো Stylish in the extreme, a delicious goal. ভাই, স্লাইডটা That দেওয়াতে was পাচ্ছি রে magnificent. The ভাই, way রে he ভাই। cut it so perfectly. করলোটা I কি এটা? think he's even managed to surprise himself, Peter. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Messi in acres of space out wide. Tries a shot! And that's a shot! ও ভাই, what a goal. Two up now, Crazy, and they are crazy. cruising.
And he's only too Crazy goal. grateful to capitalize on the keeper's পেলে দাদুরে misfortune. নামাইলাম। That has been drummed into him from such an early age, Peter. It almost Nedved, came as second Gareth nature. Bale। He susses the keeper, couldn't hold on to it. আজকে And ফুল he's টাইম there খেলবে in the flash. পেমবাপ্পে না বিপিএন টিপিএন লাগবে না তো কিছু লাগার তো কথা না Number 20, Van Well, the Basten. two coaches are signalling changes here, both at the same time. Coming on the Well, that has field. changed the এমবাপ্পে অন dynamics. ফায়ার এমবাপ্পে অন I ফায়ার think there's been a greater menace to everything they've been doing. Shoots! ও নাইস শুট নাইস And that's what you call inspired goalkeeping. Really anticipated that well, didn't he? সোহেল ভাই চিনছি ভাই Bangladesh with the corner, there first. লেটস গো পিয়ারা Euphoria, utopia, and they are cavorting. And there it is, his 10th goal, his first mini প্লিজ milestone. মারতাম A wonderful delivery, and all it needed was a touch. ওকে So পিচের well বল played, পাইলে এখন Peter. মাইরে Did দিন a great job keeping sight of the ball. ও দুইটাই তো Made a ব্লিচ কালার classic ও move and ওকে ওকে read ওকে it perfectly. ভালো কথা মনে করাই দিছো ভাই It's starting to look like a done deal now. This is wonderful front ওরে footed ভাই football. The manager And Shevchenko! মিস করছে ফার্স্ট বার মারলেই গোল পাই তো No, he's missed it. পিডিতে কে পেরা নাই just তো to prove that this বিকাশ team আছে is তো very comfortable বিকাশে playing on মারবেন the বেশি break. বেশি কইরা They're really swift. And that's it. Well, thanks to Jim alongside me, and as the fans make their way home, so must we. Good evening to you. ভাবছিলাম একটু ব্লিচ টিস মারমু আর হইলো না At the stadium gate, kindly remove it as it is about to be towed away. ইয়েস ব্যাক টু 4 ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল ভাই ডাইনামিক হোয়াইট উইন্ডেড খুব বাজে আমার রে ভাই খুব বাজে উইন্ডেড পেয়ারা পেয়ারা চিল্লাইতে চিল্লাইতে ভাই গলা নাই হয়ে যা ভাবতাছি একটা ম্যাচ কমেন্ট্রি ছাড়া খেলবো আপনারা কি বলেন আলহামদুলিল্লাহ ভাই ভালো আছি আপনারা কেমন আছেন এই জলাটা খুব পেন দিব জলা তুলা মুলা এটা খুব পেন দেয় এটা দেয়া যাবা সিএফ বানাইছে তারে খোদা Sorry, bro, I can comment with English only because I'm from Myanmar. Wow, nice to meet you, brother. Welcome to my live stream. ভাড়ানে নাকি রিউ পেট কাট কোনটা ভালো হবে অবভিয়াসলি ভাড়ান কেমন আছেন ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভাই ভালো আপনারা কেমন Well, আছেন football is, of course, ultimately just a game, but তো for যারা the লাইভ next আছেন 2 গাইস সবাই hours, লাইভটাকে it লাইক might করে not দেন feel কাইন্ডলি like বেশি বেশি that. করে লাইক করে দেন The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Some terrific scenes here in Barcelona. My goodness me, it's made even better by 100,000 supporters in full voice. Things already rolling. Well, here's one of the standout names of his day, Jim. Dragan Stojkovic. Yeah, Peter, there was a time when the Balkans produced an incredible number of truly remarkable footballers, and
Out of them all, he was probably the best, at least technically, I'd say. And the crowd love it. They're chanting his name. And so কইলাম না ভাই, কইতে কইতে গোলি দিয়া দিল আমারে। wonderful goal. জোলা রে জোলা। Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we just Dembélé said. super They sabe have a kubabe. habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. A truly super goal. And a chance! And it's in! That is remarkable! All square in a matter of moments. Well, going behind has simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. Simplicity itself. Such a smart finish, and the setup was very good too, but defensively, they didn't cover themselves in glory here. It's starting to look very interesting, this. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought ওরে they could take the ভাই, score, they're back to Big chance! phenomenal Can get it defending. clear. He has saved the goalkeeper's blushes there. What great No, no, defending. no, 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 no. Oh, good effort! And he looked every bit the assured keeper there. Mbappe actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Now it's Messi. আরে মাসি রে, কল্লিটা কি এটা? ইজি গোল ছিল, শুটলেই গোল। Oh, good read. That was well played, well stopped. And that's really well manoeuvred. Still very early doors, but it is a closely contested affair. Pirlo, the arch schemer, always looking to get the team going. Can he get onto this? Well, he was clearly disappointed with that pass. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. That is a brilliant interception. Barcelona definitely like their pressing from the front. Yeah, it's relentless at times, Jim, isn't it? High energy, high intensity. Standard practice nowadays, Peter. Make sure you don't give your opponents any time to think on the ball. Vieira. And it's Azar. Mateus. And it's Ronaldinho. Stojkovic. Mateus. Out towards the flank. Oh, he's defended very well against those tricky feet. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Well, that's an excellent interception. This is a promising build-up. Picked out brilliantly. And it's superb! বন্দুকের গুলি মিস। হ্যাঁ, সাইড এফপিএস। And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a... And the referee has signalled for half-time. Bangladesh have done it in good style. Forced to come from behind, they find themselves in front at half-time, which is, for them... আমার কোনো ভাই প্রাইম টাইম নাই, সবসময় ভাই নর্মালি ছিলাম। On to the break. Oh, what a half, Peter. What a half. It really has had a bit of everything. Two sides going tooth and nail, trying to win this from the off. If only all games could serve this up. Bangladesh are leading by one in a finely poised game. It's 2-1 at half-time. The second half is up and running. Stojkovic. Stojkovic will not want to lose out here, not against this opponent. Oh, good take in a good area. Well, the defence just... Oh, no question, that's... লাল দে, লাল দে। No second thought, a straight red রেফারি নো ফেয়ার, নো card. ফেয়ার। Maybe some জালেম, scope for debate over জালেম। the seriousness of the offence, but none over its repercussions. They'll have to see out the rest of the game with 10 men. Some intricate passing, looking to progress the ball. Gullit finds himself offside. ভয় পাইছি ভাই। And the keeper's given it away. And Gullit! He's got a goal! ভাই অপোনেন্ট মাঝে মাঝে যে কি করে। And with that, he takes home the match ball. ওকে ব্রো, শিওর। That is glorious,
As if he picked it up and put it there himself. And you can see he meant every bit of that, Peter. He had his head up as he went to hit it. He knew his landscape. And there was his third, and boy, he looks the business, doesn't he just? This is frightening football. He has increased defensive fear on the way to that hat-trick. The attendance for this match was 97,559. Bangladesh now in a position far more desirable. That has the feeling of a breath of fresh air, Peter, and now they can fill their lungs and just blow them away. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Gullit was in no mood for any of that. Pirlo. Panucci. Well, that's clear cut, it's a free kick. East West, Sami bhai is the best. বলে দিলাম যাও। Oh, here's a man adored by many, even deified by some. Hazard. And here's Azar. And it's Pirlo. Oh, lovely feed, he is such a good mover. উফ ওরে ভাই সেরা গোল হইতো একটা সেই ড্রিবলিং হয়েছিল। Claiming a corner, and the referee Brother, I want to see Ronaldo at your lineup. Size really matters, and it's time to Bro. make his answer now. Gift coin. I don't have no Ronaldo, no Messi. Substitution for Barcelona. Number 22, Stojkovic. Number 80, Ronaldinho. Coming on the field, number 19, Gerrard. Well, he got rid because he was under pressure. Substitutions taking place. Panucci. Gets a good foot in there. Rijkaard did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Nesta defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Has a look and plays it forward. Nice bit of skill, and he's away. Bale going face to face with his great rival. And he could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. Keep the ball and you win the game. It really is that simple. Mbappe! Very nicely done. Mbappe! Now, who's going to be first to this? Mbappe. Can he finish? Mbappe is magnificent! Pappida on A fire, finish Pappida. right from the top draw. And they are tearing the opposition apart here. Simply breathtaking stuff. And time is up. They are pumped. Boy, they're pumped. A tough win earned through the power of will. And this place is bouncing. এই ম্যাচের নেটওয়ার্ক একটু ভালো ছিল, বাইরে বাড়িও মনে হয় একটু কম করছে মনে হয়। তো যারা লাইভে আছেন গাইস সবাই লাইভটাকে লাইক করে দেন কাইন্ডলি। এই এক পয়েন্টের লাগে আমি আছি না, এই এক পয়েন্টের লাগে দেখবেন এখন একটা ড্র করবো না হলে লস করবো দেখেন। ইন্ডিভিজুয়াল একটা সিএফ রে অ্যাঙ্করিং আর একটা সিএফ রে কাউন্টার টার্গেট, আর ডিফেন্সিভ হলো গা আপনার ও বুফন ট্রেনিং হোয়াইট হোয়াইট। এমবাপ্পে আসতে পারে, বুফন ট্রেনিং হোয়াইট হোয়াইট। বুফনের ট্রেনিংটা সেভ করে রাখছিলাম, দাঁড়ান দেখ।
Oh, sorry, bro. Please wait for me. Let me finish this match. Oh my god. Wait, wait. After this match. ভাই একটু মনে করাইয়া দিয়েন তো মডারেটর যারা আছেন একটু মনে করাইয়া দিয়েন ওকে সামি ভাই ঠিক আছে একটা খুলতেছে So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. ডিফেন্সিভ নেস্তা So we're up and running. Fabio Cannavaro, Jim. Some people credit him with making defending fashionable again. I didn't know it had gone out of fashion, Peter, but yeah, his exploits certainly led to the guys at the back getting a bit more credit. Yeah, and I'm sure for you that's a very welcome development. And long overdue. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Oh, there's a probing ball. And here's Cristiano Ronaldo. Vieira defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Pullet. ভাই এই পুলার লগে খেলা তো বহুত স্লো লাগতেছে Pullet unable to make it happen for all his good intentions. কি রে ভাই Cristiano Ronaldo. That's rather hopeful. And he was there to get a কি vital চলতেছে touch. ভাই এটা Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. And we have our very first call. ফার্স্ট ডিফেন্স নিয়ে তো ভাই প্রথম 2 দিন ভালোই খেলছিলাম একটাও হারি নাই পরে এতে ভাই ডাউন শুরু হয়ে গেছে Tries to get it clear. Great ball and he's in here. Dani Olmo, a dangerous raid on Ore the bhai. right hand side. হোয়াট দ্য হেল Big chance. রবার্তো কার্লোস ফিনিশিং দিছে এটা Piercing and with pinpoint accuracy, he forces it through. Yeah, Peter, I think we've got to give the keeper some slack here because he didn't have the greatest view of that, but you've got to give the scorer his due as well. I mean, he had that sharpness of mind and clinical edge. So the first goal of the game. Yeah, it's rare that one is enough though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. Now it's Hullet. Chance, surely! ব্রো তো দেখা যায় পুরা বাস পার্কিং করছে ভাই 11টা প্লেয়ারই ভাই ভাই ডি বক্সের সামনে Level in a trice. Well, that's so refreshing. They went a না goal বাস down পার্কিং and করলেই you ভালো লাগে never আমার would have guessed it. হোল্ড করে খেলা যা Reaction has been emphatic. As simple as you like, the outcome utterly inevitable. Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher is He'll try from আরে ভাই ফেক শট মারছিলাম দূর উজা Oh, terrific save from the keeper. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Well, he was clearly disappointed with that pass. Bangladesh clearly কিরলুর should have পাস gone for ভাই the দিন দিন যে easier কি pass. Now they'll have to ইট quickly মার্কা regroup. হইতাছে ভাই কিরলু কি খেলতাছে ভাই His positioning was spot on. Cannavaro pulls off an exemplary piece of হাই defending. হাই And it's Olmo. Not much subtlety about that challenge. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. Knocks it out wide. Can he get on the end of this? 1 minute added time. Azar with it. Oh, good climb! What a Oh wonderful my God. goal! What a header! Flashed in with the crispest of contacts. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong foot. And that is all they have time for. Bangladesh have done it in good style. Paranamid, hello bro, hello. They find themselves in front at half-time.
which is for them more or less আজকে ideal. ভাই 4-3-2 জাস্ট ইউজ The করতেছি। midway point of the game. Well, I can tell you it's been an absolutely fantastic watch, Peter. I wish I could come here every week. It's been wonderfully open, wonderfully tense, and beautifully unpredictable now. Bangladesh are leading 2-1, but things are very much in the balance here. We're on the move again. Rummenigge. Mbappe. Looking to pass their way up the pitch. Now it's Mbappe. Cannavaro. Rijkaard. Can he get it through? Referee has just said play on. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Played into space. Gullit, renowned for his long-range shooting. Panucci. Pirlo. Thuram. And here's Gullit. Now it's Mbappe. He's shifting through. Decent chance! And the keeper couldn't hold it. আউটসাইড কালার নাই নাকি It's a এমবাপ্পে? goal! না, হয়তো এটা আউটসাইড কালার মারার কথা ছিল। And look what it means to them. This is a position of genuine strength now. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Oh, he was definitely fully focused on that, Peter. And a chance! ওরে I'll be a bit গুলিদের জন্য disappointed with ভালো that. হেড দেয় আমার Looked জ্লাতান। like he tried to give it some জ্লাতান extra সেরকম width. অ্যাক্টিভ প্লেয়ার না, বুঝেন নাই? গুলিত যেমন অ্যাক্টিভ, জ্লাতান যেমন অ্যাক্টিভ না। Pirlo. এটির কাম মনে করেন এই দূর থেকে সুডানি মিডানি। He's picked his way through. Thuram did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And it's Olmo. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. And he's had it nicked away. Panucci. Azar. And it's Azar. He's a sharp little ball here. Space for him to turn and look. Delivery from Mbappe. Baresi tries to clear. They want to be quick here. It's breakaway time. Floated through. Over to the other side. Panucci. Rafael Varane. Now Panucci. Well, that was a period of possession which carried just about no threat at all. Oh, we expected better, and so did he. Pirlo. That's a cute ball. Lovely pass, but can he get there? And that's gone behind for a goal kick. By Dembele ট্রেনিংটা দেন হোয়াইট। Dani Olmo, who's set up one goal so far. Bout of passing here, really easy on the eye. But that has not gone well. Messi. There will be 1 minute added time. Not too much to add on here, just a minute. And we're done. কার কার ট্রেনিং লাগবে জানি কোনটার কথা So the বলছিল। winners bullish and belligerent after a remarkable collective effort. Fall behind they may have done, but they were having none of that. Gullit claiming the... ডেম্বেলে ট্রেনিং ওকে। হাই স্ক্রিপ্টে যে মাইর খাইছি না, ওই তো আজকে 2700-2800 রেটিং করে ফেলতাম। গুলিত্রে সিএফ এ খেলানো উচিত। গুলিতেরটা দিলাম, বিয়ারারটা চাইছিল একজন, এই যে বিয়ারারটা, এই বুফনের গোলকিপার বুস্টার লগা গোলকিপিং। বুস্টার গোলকিপিং গাইস।
Hazard, 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 Hazard. Let's go next match. ফুলতে স্টেমিনা আপনি আমার ট্রেনিংটা দেন, তারপর দিচ্ছি। আলিফ সুই ভাই, ভাই আপনি 80 মিনিটের দিকে কমেন্ট করেন, ঠিক আছে? আপনি 80 মিনিটের দিকে কমেন্ট করেন, তাহলে আপনার ট্রেনিং দিতে আমার সুবিধা হবে, না হয়তো মনে থাকে না। সাউন্ড ভাই ঠিক আছে নাকি এখন দেখো তো। সো যারা লাইভে আছেন গাইস, সবাই ল্যাপটপে লাইক করে দেন কাইন্ডলি। So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Well, the pre-match build-up has been fantastic. খেলোয়াড়দের রেটিং এত কম কেন? Now, রেটিং ঠিক করছি তো, এটা আপনার প্লে স্টাইল লেও দিয়ে রাখছিলাম, ঠিক করছি, দেখেন এখন ঠিক হয়ে গেছে। হ্যালো ভাই, বিগ ফ্যান, থ্যাংক ইউ ভাই। so we're up and running. ওই বাবা রে In a বাবা, system like ড্রিবলার this, ভাই। Peter, the winger fullback combinations can be absolutely crucial. Yeah, and no doubt you can expand on that for us, Jim. Well, there's just so many potential options and movements. Big chance! What a wonderful goal! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was কাপেল্লো very একটু kind ভাই of him ডেডেই। to oblige so early. One sweeping move executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter attack like that, it's like walking into a What punch is this, and they're Gullit? chased. I doubt very much that this was in the script. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. No way through. Rijkaard is offering some sort of an apology there. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. And it's Bellingham. Oh, super ball. Can he finish? আরে ভাই কি করতেছে প্লেয়ার গুলো, আল্লাহ। They're level in a পুলিতের বাচ্চা ওই গোলটা মিস কইরা খেলাটারে। Well, going behind has simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. His position was perfect, the invitation was there for him, and his response absolutely clinical. And his manager couldn't look happier. That's the kind of interplay they've been working on in training, and it came off beautifully. Chelsea restore parity. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited. For me, now they can go one better, possibly. Yeah, they were looking for a counter-attack. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Nicely aimed pass. Still very early doors, but it is a closely contested affair. Knocks it into space. Azar is wide and looking to get onto this. And he's taking no chances there. They've got to make this nice and quick. Azar knocks it out wide, and he's quick to return it. নো ফাউল ব্রো। Well played, kept cool and dealt with it.
And here's Hullet. That's where it came from. Oh, that was vital. Well, the run has been sold a little bit short there. Bangladesh clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. And it's Messi. Plays a sharp little ball here. Chance for a shot! And a কিরলো neat ভাই finish. শিট্টির খেলতেছে And শিট্টির they're শিট্টি back in শিট্টির front. শিট Another moment of magic, a real wow moment. Yeah, he gets top marks for that finish. I honestly thought ও his ভাই odds weren't that good. There's the shot! হোয়াট ইজ দিস Johan Cruyff, unequalled in the history of our beautiful game. Oh, it really is a finish of the মানে highest ভাই order. স্মার্ট ইজিস্টের মতো ফিনিশিং দিতেছে কাইন্ড অফ And that is all they have time for. Bangladesh are finally getting a much-needed break. It's been absolutely breathless stuff so far. Neither side holding back here. It has been quite a half, this. Well, I can tell you it's been a wonderful watch, Peter. I'm not Assisted, complaining. The assisted. goals just seem to keep on coming. It clearly means that defending hasn't been at its best, but you know what I'm like when it comes to defending. So a really enthralling 45 minutes, beautifully poised for the 45 to follow. The score at half-time, 2-2. And hostilities have resumed at the start of the second half. আরে ভাই কপাল Good রে read, needed to be. আই হায় রে Koundé, that has ended up in no man's land. Messi, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. It's not an especially good pass, that. Rijkaard. Chelsea appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Not the most accurate pass. Aimed beyond the defence. Now can he find a finish? Oh, shooting chance! And that's a tidy ও finish. ফাইনালি And they've got their lead back. Well, I think it's pretty obvious, Peter, that this emphasises the importance of having willing runners who want to go behind that defence. One good ball, and they're in. বিয়ারা কোন বুস্টার বিয়ারার বুস্টার কোনটা বলতে পারতেছেন তো দেখতে হবে বুস্টার শাটডাউন দেওয়া এনি হাউ আই নিড উইন Substitution on the field. Number 4. বলুরামো খালি এখন Number 9. Well, the two coaches are signalling changes here, both at the same time. Batistuta. Bangladesh leading now. আরে ভাই স্লো করতেছে কেন পাল And here's Inzaghi. Rui Costa. দূরও যায় এটার পাঁচ সেমিনুরও দিতে নিছিলাম Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Now it's Mbappe. Number 13. Pirlo. Inzaghi. Number 15. Bangladesh are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. Substitution. মরে গেছে রে মরে গেল Play for a goal kick. ও নো নো He's there, মিস পাস and he can pick it up. Panucci. Now it's Mbappe. And that could set him on his way. Nedved. Oh, that's neat. Nedved will not want to lose out here, not against this opponent. Oh, now here's an interesting matchup. It's a threatening ball. Donatoni. Bangladesh clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. And here's Semenyo. Rijkaard calmly anticipates.
Sprint Yalla left. bhai. Now it's Donatoni, and he's managed to get free. I thought it was going to happen then. How many more chances Aye, can aye. they realistically expect now? Bangladesh close now to seeing this one through to the end. কি শীত মার্কা খেলার অবস্থা রে ভাই, খুব বাজে অবস্থা, খুব। There will be 1 minute added time. He's in a great position here. Aldero gets his hands on it, and the যাক, ফাইনালি উইন। added time is up. And যারা there লাইভ goes আছেন the কাইন্ডলি whistle. লাইভটাকে লাইক করে দেন গাইস। Bangladesh have emerged victorious in this match of thrills. The odd goal ultimately proving the difference. How would you sum up what we've witnessed, Jim? Bangladesh clearly will be very happy the way they went about things. অপোনেন্ট 202 গোল, আমিও 303 গোল, সেই খালি ফিনিশিং হয়েছে এই ম্যাচে দেখা যায়। মেসি ট্রেনিং প্লাস বুস্টার, ওকে। এই যে মেসি ট্রেনিং বুস্টার হলো আপনার স্ট্রাইক, মেবি অর এবিলিটি স্ট্রাইক। এই যে নেস্তা ট্রেনিং, এটা এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো ভাই, আপনার কি অবস্থা? লেটস গো ফর 100 লাইক গাইস, লেটস গো। আরে ভাই ম্যাচ জিততে হবে এখন, অপোনেন্ট তো আমার আউট করে দিছে। অপোনেন্ট দিয়ে আমার রিজেক্ট করে দিল রে ভাই। পারানা ট্রেনিং ম্যাচটা শেষ করে দিচ্ছি, ওয়েট করেন। না না না, এলবিসি নার পাবে না কখনো গ্যাস। লাস্ট 16 লাইক, লেটস গো। জাস্ট 16টা লাইক লাগে, লেটস গো। ওয়েট ফর ফিনিশ দিস ম্যাচ ব্রাদার, প্লিজ ওয়েট। এলবি চো রে ভাই, রে ভাই ভালো অপোনেন্ট পড়ছে। আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনার কি অবস্থা প্রীতম ভাই? অনেকদিন পরে লাইভে নাকি, দেখি না, দেখা যায় না তো আপনাকে। হ্যাঁ, আশা করা যায়। এটার মানে কি ভাই নিজেও জানি না, যারা জানেন কমেন্ট করে জানান। The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. জি, আমি তো ব্যাক এন্ড বোর্ড দিয়ে খেলতেছি। So that's got things underway. So there he is, Wesley Sneijder, a terrific playmaker. Yeah, one of the very আরে best to emerge from হাজার, that legendary নাইস। Amsterdam production line. An old style number 10 whose ability with the ball
is the envy of many. And is that his greatest strength? পুলিত্রে Or is টাইট that মার্ক luck মারছে Well, without doubt, it's his এই tactical পিল্লু intelligence combined with his... And De ভাই Bruyne! পিল্লু এটা কি করলো দেখছেন নি জাস্ট দেখেন And he was there to get a vital touch. জাস্ট দেখেন ভাই Is এই offering a সামনে দিয়ে wide বলটা গেল smile সে there. করলোটা কি এটা Portugal with their first corner, the first in the game for either side, actually. কাপিল্লু দিয়ে খেলেন Getting up there! Oh, crossbar! And he's quick to get rid. Edmilson, he shifted it to the flank. Portugal would very much seem to be growing their confidence here. You can feel it. Drogba unable, tries from a long way out. আরে ভাই First quarter of an hour gone. Bangladesh yet to have an attempt on goal. This is the time you need that pace. Oh, well played, that has snuffed out the danger. And it's De Bruyne. Batistuta, so much time and space here. And that was very necessary. এই তো ভাই জিৎ ভাই ভালো তোমার কি অবস্থা ভাই লেটস গো লাস্ট 12 লাইক জাস্ট 12টা লাইক লাগে In towards the back stick. হোয়াট ইজ দিস ব্রাদার আচ্ছা আমি ভাবছি বুফনানি বল হাতে আবার দুইটা লাইছিল ছাইরে দিছে দেখা যা গুড আরে ভাই আমার প্লেয়াররা কি ভাই De Bruyne. Wait. Well, it's a nice idea, but the execution was lacking. Now it's come হোয়াট to দ্য nothing. হেল ব্রো Thuram has quite the footballing brain. He's almost never What? outsmarted. And it's ভাই এটি Snyder. কি হইতাছে আমি কিচ্ছুই বুঝতাছি না রে ভাই কি Definitely হইতাছে like এটি they're pressing. হোয়াট দ্য Oh, terrific save from the keeper. Yeah, he was well বল placed এমনে to ছাইরে deal with দিতাছে that. কেন প্লেয়ার গুলা লুলা হয়ে গেছে মনে হইতাছে Corner number 2 then. টু টাইম দেমবেলে আর বিগ টাইম দেমবেলে টু টাইম নতুন যেটা ওইটা বেটার হেড দিতে গেছে যত বাট্টা বুট্টা আছে সব দিকে গেছে হেড দিত মানে বুঝেন আল্লাহ অবস্থাটা বাইটে মুটে ঠিক আছে হেডে হেডে দাঁড়াইতে কি আর কোমরে ভাই বাইটে যাওয়া লাগে কেন ভাই সেন Cleared অবস্থা away. নেস্তা দৌড় দে কি রে ভাই নেস্তা বললে দাঁড়ায় রইছে Are looking to go আই forward now. হাই Well, he got rid because he was under pressure. And he's managed to get free. And here's Hullet. And this is Pirlo. Hazard. And the shot! yes ফাইনালি গোল And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. So the first moment of real significance. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. আরে Cuts out the পুলিত্রে pass. দিলাম হ্যাঁ ভালো কার এটা And here's Drogba. Bullet. And he cuts out the supply. Chooses to go crossfield. Quick look at his watch, and the referee. লেটস গো whistles লাস্ট for 6 লাইক half-time. গাইস A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. How would you review the first half? Well, I think it's a case of so far, so good. The boss has clearly done his homework, and I don't think he needs to change much during the break. Now they've got the lead, they can expect more of the same in the second half.
Bangladesh looking solid, if not too much more at half-time. It's 1-0. So straight into the second half. Bangladesh leading courtesy of the game's only goal. কি রে ভাই, মানে প্লেয়ারের ভাই ইউ রেসপন্স Almost কেন a ভাই? through pass. ও আল্লাহ, Batistuta. আস্তাগফিরুল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ Gerrard. আস্তাগফিরুল্লাহ ব্রাদার what the fuck? Is there any Batistuta? Oh, split-second reaction. Really anticipated that What? well, didn't he? Nuno Mendes. And that's a dangerous ball. Batistuta really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. And this is Batistuta. It's Gerrard! ভাই খেলা দেখতেছেন ভাই আপনারা? Superb goalkeeping. That's very, প্লেয়ার very গুলার good. You can't রেসপন্স ask গুলা for ভাই much more এরকম than that. করতেছে কেন? আল্লাহ, কিচ্ছুই বুঝতেছি না ভাই। এমবাপ্পে মনে হয় জিরো বল টাচ ভাই, জিরো বল টাচ মনে হয়। হ্যাঁ মনে হয় একটা বলও টাচ করতে পারে না এখন পর্যন্ত। দেন সবগুলা প্লেয়ারের ফুল স্টেমিনা। ভাই রে ভাই, না ব্লিচ মিস স্প্যাম করতে হবে, আসার উপায় নাই। Substitution for Portugal. Number 13. Portugal have their third corner. Number 9. Batistuta. Number 25. And it's hoisted clear. Coming on the field. Number 7. Cristiano Ronaldo. Number 21. De Bruyne delivers. Nesta attempts a clearance. Substitution in progress. Not got that quite right. বল ভাই এনতে আউট করি আগে। Really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. They're উপায় coming নাই ভাই, again বলের and যা তা again. অবস্থা। আই A lucky break would certainly help their cause now. শুট খালি গ্যারেথ বেল। Oh, super ball. And this is Nedved. কি রে ভাই, নেট পাস দিল না। বেল Portugal can breathe Idlo, again. nice. Just. Yeah, they showed a Aye, vulnerability hi. until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. And here's Cristiano Ronaldo. Portugal really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Mbappe! Oh, and that should have been মিসটা two. কি করলাম রে That's a ভাই? stunning save, absolutely tremendous, and he's kept his team in it. আসলে ভাই আশরাফুলের টিমেই জয়েন করছে, এছাড়া উপায় নাই। দেখতাছেন নি অবস্থাটা, করতেছে কি পিল্লোডের বয় আগে। আলদিনটারে নামাই, ডিফেন্সিভ দেই। Substitution for Portugal. Number 3. Well, the two coaches are signalling changes here, both at the same time. Coming on the field. Number 4. গোলটা দে ভাই। Number 6. And now they can spring out of defence. Vieira gathers from the goal kick. 1-0 as we head towards the end. It's a searching pass. কি রে ভাই, বল দিলাম কারে, দিল কারে রে ভাই। Ah, he's given it away. And he is dashing away. Mbappe. And he's there to belt it away. Now he's got space here. Big chance! এবার মিস নাই। বন্দুকের গুলি কি বারবার মিস হইব? Two ahead, late in the day. Guys, let's go for 100 like. Surely. Last 6 like, There let's was go. to be only one outcome.
Well, when you get in that position, it's all about composure. Panic can come into it, and it didn't. Bangladesh have surely won it, or so you would think. Well, that's a really bitter blow. I think it's going to be very hard. And time is up. ব্রাদার সের্জিও Bangladesh বুস্কেট can তো নাই আমার reflect কাছে on a লাস্ট job 5 লাইক really গাইস well লাস্ট done. 5 Superior tactically, physically and mentally, all round the better side. It turned into a very, very smooth ride. বুস্কেট নাই ভাই আমার কাছে সরি সরি ওয়ালাইকুম সালাম ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে আপনার কি অবস্থা 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 না ওর সাথে খেলা পড়ে নাই কখনো র্যাঙ্ক টার্গেট কত এই সিজনে আপনার টপ 1000 এর ভিতরে থাকবো ভাই আপনাদেরকে বলছিলাম যে ভাই ট্রেনিং লাগলে 80 মিনিটের দিকে কমেন্ট করেন এখন যদি আপনারা কমেন্ট না করেন ম্যাচ স্টার্ট দিলে যদি কমেন্ট করেন ভাই তাহলে কেমনে দিমু কোন 80 মিনিটের দিকে একটু কমেন্ট করেন পাপ্পিদা ফুল ফর্মে আছে গাইস Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. কিশোরগঞ্জ Colours vivid and vibrant, হ্যাঁ ভালো songs খেলা loud দেখলাম and proud. The tone for this game is well ভাই and এটা কেমনে truly করে set. একটু সাজেশন দিয়েন তো There's the whistle. So, Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Yeah, Kevin De Bruyne. He's just one of the best strikers of the ball you'll ever see, and that applies just as much to his passing game as it does to his shooting prowess. He generally likes to keep things simple, taking as few touches as possible, but making every one of them count. I've got a feeling he's going to be a real handful for the opposition here. Yes, they'll certainly be leaning heavily on him. Tries a shot! বাপ্পিদা নো মিস Well, once more, it's him, and we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. Right place, right time, and a fine instinctive finish. Listen, ও ভাই he would have বাঁচা been ভাই And Batistuta! Now it's Hullet. if they want to counter, they could do with more speed. Not the most accurate pass. Bangladesh leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. Rijkaard is always looking to break lines. Milan have quite a reputation for being combative, confrontational, just in your face, Jim. It's well rehearsed, Peter. It's testament to their excellent work ethic, really. The way they always go chasing the ball in numbers, and they can keep it up late into a game too. Pirlo. Bangladesh currently a goal to the good and with the lion's share of the ball. He's had a shot! Loose ball now and there's a change. Oh, he's been caught on it here! Delivered low. And he can thump it away. Royce. Silvestre. Oh, that's fabulous. Oh, that was vital. Azar. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Nice interception. His positioning was spot on. And it's Batistuta.
Thuram. Nesta. Vieira. Passes coming off in quick succession here. Now it's Hazard. He's shifting through the gears here. Big chance. একটুর জন্য রাফা গেমিং অ্যাড করছে, ওনার সাথে কথা বলতে পারেন। ওকে ভাই, ঠিক আছে। Well, look, they know they've got a height ও ভাই, advantage এখনো স্কিপ and টিপতে it's time পড়ি for them নাই। to use it. আগের ম্যাচটা যদিও একটু ভয় পেয়ে গেছিলাম, পড়তে পড়তেও বাচ্চা গেছি আর কি। It's loose and there's a race for the ball. No, he couldn't get hold of it. That pass has been well intercepted. And he's quick to snatch it back. That's just playing it safe and simple. Pirlo. That is good pressure, just hounded him off it. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. We are into overtime. And the whistle goes. Yours for they are half-time. একদম ডেড। There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness perhaps the only খেলা thing হারলে lacking. ভিউয়ার্স বেশি থাকে, বুঝছেন? Bangladesh খেলা জিততে go থাকলে in ভিউয়ার্স at কমে যায়। half-time with a 1-0 lead. এটার কাহিনীটা তো ভাই বুঝতাছি না On the আসলে। face of it, it looks a fair reflection of what we've all seen, Peter. Some incisive play one side, battling qualities on the other. I think this game is there to be won, and a minor tweak maybe এই only বড় takes ভাই ভাই to change আমার it. থেকে বড়। Bangladesh can be fairly satisfied then. It's so far so good for them, and it's 1-0 at the break. And hostilities have resumed at the start of the second half. Bangladesh currently ahead by পানুচির the ক্রস ভাই smallest of একদম বাজে। margins. Pinches it off him. Silvestre. Thuram. Now Panucci. And this is Hazard. Bumps him off it and wins back the ball. Pirlo, the conductor, the central piece to his team's attack. Being still separated by the game's only goal. Now it's Cristiano Ronaldo. Can he get on the end of this? Oh, look at the space here. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. There is an irresistible, irrepressible look about them here. ওরে Well, the ভাই question শেট now is লাইক দিস একটা whether they অপোনেন্ট। can sustain it. নাইস। আরে পিরলো, what the hell? Thuram promptly onto that, and that is that. Messi. So, Jim, what are you thinking? Well, it's not looking good, Peter. You can't just stop playing once you've gone ahead. You're letting the opposition know that you can be got at, and they can so easily raise the pace and tempo to do just that. Panucci. And it's Pirlo. Just about up to 75 minutes. Vieira. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. Knocks it ভাই into ভাই ভাই space. প্লিজ। And this is Bebeto. He's Free been kick, free kick. bundled over. That is a foul. The referee's come over. It's a red card. Well, this is worrying. He is not the sort of player who tends to stay down. Well, Jim, I suppose that was the only possible outcome in the circumstances. Yes, sadly he knew exactly what he was doing and he had to go with the risk. হাই হাই রে, সাব করাইতে পারলাম না। Substitution on the field. আমরা কি হইলো এটা? Number 19, Gullit. Number 6, ওহ হইছে। Pirlo. Coming on the field, number 18, Dembele. Number 8, Maldini. Substitution.
এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো ভাই। আপনার কি অবস্থা? বিসমিল্লাহ, আল্লাহ। লেটস গো। ভরসা। কিকে গোলটা না খাইলে ইনশাল্লাহ জিতে যাবো এটা। He's shaping up to have a crack from here. Great chance here to level it up. Mateus! বাচ্চা গেছি। Oh, lots on that one, but he couldn't find the target. And this is Dembele. That ball looks a good one. Brilliantly cut out. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. আরে প্লেয়ার বল লুয়ে টান মারে কেন? Poorly directed kick from the keeper. He's given it away. Tries to play it through. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. প্লেয়ার ছাড়া ভাই উপায় নাই, 5টা মিনিট আছে, দুমদাম ক্লিয়ার করি। And that's definitely not his best. Milan really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. এ ভাই পাস দিয়ে কি? Now it's Totti. Cristiano Ronaldo. 2 minutes has been indicated. Vieira. Keep the ball and you win the game. It really is that simple. He won't be happy with that one. বহুত কষ্টে জিতছি রে ভাই। That is as far as it goes. Relief finally. Now at last they can enjoy the taste of Oh victory. my God. Fingernails bitten to the What quick, a match. but they have got over the line. Quite a Just a ride. quick reminder today, please refrain So from Jim, how do you talking reflect? পারানে খাইছে রেড, কারে খেলামু ভাই রে ভাই। কারে খেলানো যা? সালিবা और বেন্ডাইক। বেন্ডাইকের অবস্থা দেখি। ভেরি ব্যাড। সালিবাটা কই আমার? ভাইয়া পিল্লু ট্রেনিং। ওকে। এই যে ভাই পিল্লু ট্রেনিং, এটা দেখা নেন একটু কষ্ট কইরা। এটা হলো পিল্লু ট্রেনিং। না, জুনিয়র সাথে খেলবো খুব শীঘ্রই। পেলে ট্রেনিং। ইতুডা ভাই নাই আমার কাছে। Yes, I will change after before match start. I will change, brother. Before off. তো আপনারা অল র্যাঙ্ক 1 নাম্বারে যে আছে এখন টুইস নাম, ওর সাথে খুব শীঘ্রই একটা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ হতে যাচ্ছে আমার সাথে। তো সবাই দোয়া করবেন যেন ওর সাথে যেতে পারি। ওই হলো নাম্বার 1 অল র্যাঙ্কে। টুইস ই ফুটবল টিকটকে দেখতে পারবেন। ভাই আপনার মতে ই ফুটবলে বেস্ট প্লেয়ারকে অল টাইম গুলিত? Am I right or not? Please drop comment.
Well, what a scene we have here. There's a real expectant হ্যাঁ buzz in ভাই, the stadium, তখন and the players on the 275 pitch are গেছিলাম, raring to go 2050 না কত জানি any minute করছিলাম, now. 275 র্যাঙ্কে আসছিলাম। Colours vivid ও and জমকাতা vibrant, জমকাতা, songs loud and proud. বেস্ট। The tone for this game is well and truly set. And we're underway. Well, there's the man we're all here to see, the thriller-minute Neymar. He really does turn every game into a showbiz occasion. So I wonder, Jim, what is in today's show? Well, plenty, we hope, Peter. Being the kind of player who likes to take it upon himself to win, whether it's his vision and creativity or being more direct in providing a threat up front, we're bound to see something special, I hope. Because we always have in the past. Indeed. And here's Neymar. Neymar. Nice interception, well timed. Oh, এই good ডেভিডসটা read. খুব পেন দিবে ভাই। Yamal finds himself offside. IQOO 15 Ultra bro। Davids. Great ball if he can get there. That's tidy. ভাই পেন দিস না ভাই। The ball is loose and the chase is on. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Now it's Hazard. Oh, look, this is about as tentative as it comes. Hopefully, What is football this? match will break out soon. Cute ball now, how can he reach it? নাইস It's the বুফন, keeper's নাইস। ball. এরা তো আমার He গোলটা was খাওয়াইছিল clearly রে ভাই। disappointed with that pass. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Timber makes the interception. Vieira is a perfect combination of brain and brawn. That's a cute ball. Corbell জি ভাই, breathes a অ্যাসিস্ট sigh of এটা খেলি। relief as he gets his hands on the ball. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. And that could set him on his way. He's got away in towards the... Oh, shooting আরে chance! অফসাইড হয়ে গেল দূর। Oh, he's managed to get himself offside. দামরতা ভালো না বেশি ভাই? That is good pressure, just hounded him off it. Well, there's no such thing as a bad time to score, but this would sure be a good time. কি রে ভাই, প্লেয়ার সেম অবস্থা, আবার মরে গেছে। Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Passing is crisp and sharp. And this is Hullet. এ Hullet! আই রে ভাই, সেভ মেরে দিল। Oh, split-second reaction. Bullet really must be thinking what he has to do to score there. Well, height could make all the difference on these set pieces. আই রে ভাই, কারে দেই বল, It's a কিচ্ছু sharp বুঝি না। pass. And now a sudden chance to counter. Oh, that's fabulous. There will be And one it's more Hazard. added time. And here's Messi. Now it's Pirlo. And this is Hullet. And this is... He's having a shot! Superb goal! Well, that's very সালিবা much বাঁচাইছে ভাই। changed the complexion. It's also changed mindsets and And that is indeed the final act. So a steady, solid and more than satisfactory first half. বেস্ট অ্যাটাকিং এলবি And মেবি that gives them মার্সেলো, something to ফিলিপ build on লাম, after the গ্যারেথ break. বেল। What do you think Best. we're up to after 45 minutes? well, it's obvious, Peter, that this team টপ is set up 1 to 2 play on দেশ the টু এর break, সিবি কোনটা? and their নেস্তা opponents pretty much played right into their hands. নাম্বার 1। So no wonder Smart, they've smart. got their tails up at half time. গাইস যারা লাইভ And আছেন সবাই ল্যাপটপে লাইক করে can দেন be কাইন্ডলি। fairly satisfied then. It's so far so good for them, and it's 1-0 at the break.
রাত দে ভাই ম্যাচ অভ্যাস হয়ে গেছে রে ভাই ম্যাচ আপ এমনি করতে করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে আর কিছু না So we're underway for the second half. Well, my advice would be to keep at it. If you're doing well, keep it going. Engages and forces him off the ball. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. He's picked his way through. It's gone out for a throw-in. Pirlo, the conductor, the central piece to his team's attack. And here's Hullet, picked out brilliantly. Decent chance! Oh, crossbar! Manchester United are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. And that's aimed into the middle. Easy enough for the goalkeeper. Manchester United really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. Well, they're looking a whole lot more urgent now. They just need to sort white out their brother end I am product, in and live quickly. stream নেস্তার পরে কোনটা ভালো নেস্তার পরে কারে বলমু ডিজাইলি বিগ টাইমটা ভালো অনেক Number 10, Mbappe. Bangladesh can now introduce the first of their substitutes. Number 21, Panucci. number 14. Well, that tackle was certainly sturdy. লাল কাট খা Timber with the challenge, দে লাল and কাট he has given away ভেরি a free গুড kick. Number 24, Bale. Number 22, Nedved. Timber has been sent off, just to confirm it was a straight red. Aimed beyond the defence. Shapes to shoot! শালা দেমবেলের বাচ্চা করলোটা কি ভাই It's a goal kick. দেমবেলে দেখা যায় গোলটা ফিরাইয়া দিল ওরে ভাই রে ভাই And they win it back again. So, Jim, what are you thinking? Well, I'm inclined to feel that if I was in that dugout, I'd want the players to get on the front foot and grab another. Just try to না make ফিলিপ this লম one খেলামো safe. না ভাল লাগে না স্মার্ট ব্রো স্মার্ট রাউটার টিপি লিঙ্ক আর্চার C6 Substitution on the field. Number 2, Panucci. Coming on to replace him is number It's going to 8, be another throw. Maldini. Substitutions taking place. Oh, that's neat. Incoming delivery. Saliba with the clearance. ভাই ড্রগ বার হেড দেখে আমি ভয় পেয়ে গেছিলাম ভাই And it's Kadiolu. A heavy challenge. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. হোয়াট এ গোল Mighty finish! Oh, good finish. 2 ahead, late in the day. Game over, surely. Speed
of thought, efficiency of movement, and certainty of outcome. Yeah, it's simply tragic defending when a বস আইছে renowned ক্রস প্রেম finisher করার is লাগে ignored. বুঝছেন It's how he's ক্রস built প্রেম his করতে করতে বস reputation. বললে আউট করে ফেলতেছে Things starting to look very comfortable. আরে কি Well, that's pretty much sealed it now, and surely, Peter, we're not going to see any complacency after that. Leading by 2 and the finishing line in sight. Well, that's beautifully weighted. Great ball and he's in here. Chance! Euphoria, utopia, and they are cavorting. And with that, it is pretty much a done deal. Complete awareness, he understood what was needed and he executed it smoothly. Well, so often it comes... He's had a shot! That was quite a test for the goalkeeper. And the counter is on. He's found a way through. আরেকটা লাল কার্ড নিয়ে খেলা That is a foul. And no surprise, that's a booking. হাই ব্রো হ্যালো ব্রো Players are ওকে ভাই ঠিক flocking আছে round their fallen colleague and they look worried. টিপ নিয়ে নিবে নাকি অপোনেন্ট বুঝতেছি না তো এক পাস শিখান প্লিজ কেন জয়স্টিকে ডাবল ক্লিক করবেন পাস দিয়ে ডাবল ক্লিক করবেন ভাই আপনি গুগলে দেখেন আমি আরো 2-3 বছর আগে নিছিলাম তখন 3700 টাকার মতো নিছিল And that's it. So IQOO finished 15 extremely Ultra quickly, that's all we have time for. Good evening to you. ফরওয়ার্ড ব্রাদার কিসের জন্য কম্পেয়ার করতে চাইতেছেন বলেন বুঝ জানি আমি আগে It is now time for our special. না আজকে আর খেলবো না উইন স্ট্রেক ভাই মেবি 15-16টা হয়ে গেছে আচ্ছা দেখে নি তো 15 উইনের এটা তো থাকার কথা 1টা 2টা 3টা 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14টা হয়েছে 15টা আছে না আমার কাছে 15টা থাকার কথা হ্যাঁ 15টা আছে 30এরটা নাই পানুচ্চির পিপি ওকে সো আর ম্যাচ খেলবো না আজকের লাইভে পর্যন্তই এই যে পানুচ্চির পিপি এটা দুইজনেই বেস্ট ব্রো দুইজনেই বেস্ট নো কম্পেয়ার প্লিজ তো আজকের লাইভে পর্যন্তই গাইস ইনশাল্লাহ আগামীকাল আবার লাইভে দেখা হবে পারানের ওরে ভাই থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাই মনে করে দেওয়ার জন্য মনেই থাকে না ভাই এগুলা থ্যাঙ্কস ভাই থ্যাঙ্কস বিগ থ্যাঙ্কস ইনশাল্লাহ আগামীকাল আবার লাইভে দেখা হবে তো সবাই ভালো থাকবেন গাইস অল্প অল্প করেই খেলি বেশি খেললে আপনার পরে মাইনাস খাওয়া যায় তো আজকে যেহেতু আর মাইনাস খাই নাই সো আজকে আর খেলবো না অনেকক্ষণ হয়েছে খেলছি বাতিস্ততা ভাই নাই আমার কাছে ইয়েস ব্রো আনবিটেন টুডে আরে ভাই ফ্যাক পাসটা পারেন না পাতি ওর আগেরোটা ভালো অনেক এই যে পাশে ক্লিক করে ডাবল ক্লিক করবেন এই যে এটাই এটাই ডাবল ক্লিক করবেন এই যে দেখেন যেটা লড়াইতাছি কন্ট্রোল বাটন ধরেন পাস দিছেন এই যে ডাবল ক্লিক করলেই হবে দেখছেন
ওকে ব্রো, ওয়েলকাম। তো লাইভটা এই পর্যন্তই, সবাই ভালো থাকবেন। কত র্যাঙ্কে আছেন একটু দেখান। ওকে ভাই, ঠিক আছে। আসি ভাই, খুব বেশি র্যাঙ্কে না, খুব কম। এই যে দেখেন র্যাঙ্ক ফ্যাক শট। আর এই ফ্যাক শটও সেম ভাই, শুট বাটনে ক্লিক করে ডাবল ক্লিক করবেন এর মধ্যে। র্যাঙ্ক ভাই আজকে দূর আসি। তো গুড বাই গাইস, আল্লাহ হাফেজ। থ্যাংক ইউ সো মাচ সবাইকে লাইভে তখন থাকার জন্য। সবাইকে আসসালামু আলাইকুম।